हेलो एभ्रिवान नमस्ते एन्ड वेलकम लर्न विथ खडानन्द युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आज यहाँहरूको सामु एनइबीले 2082मा कक्षा 12लाई सोधेको कम्पलसरी इङ्ग्लिस विषयको कम्प्लिट सोल्युसन लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। पक्कै पनि यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला भन्दै आजको भिडियो सेसनलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु, जस अन्तर्गत यहाँहरूलाई जम्मा फुल मार्क्स 75 सोधिन्छ, जस अन्तर्गत 3 घन्टाको यहाँको समय अवधि हुनेछ। यो कुरा यहाँहरूले बुझ्नु परेछ र इक्जाम दिन जाँदा है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि अल क्वेसन आर कम्पलसरी भनेको सबै क्वेसनलाई चाहिँ यहाँहरूले समेट्न पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी राइट युर आन्सर इन युर ओन वर्ड, आफ्नै शब्दमा चाहिँ लेख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसै गरी द फिगर्स इन द मार्जिन इन्डिकेट फुल मार्क्स, है त। तपाईँहरूले चाहिँ दिएको कुरालाई कम्प्लिट गर्नुभयो भने फुल मार्क्स अब्टेन गर्न सक्नुहुनेछ। युज निट एन्ड क्लियर ह्यान्ड राइटिङ, है, एकदम सफा स्वच्छ ह्यान्ड राइटिङ हुनुपर्ने छ यहाँहरूको भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। जस अन्तर्गत अब सेक्सन एमा रिडिङ कम्प्रेसन भनेर यहाँहरूलाई एउटा प्यासेज दिएको छ। त्यो प्यासेजलाई पढ्ने, केयरफुल्ली पढ्ने र त्यसको आधारमा चाहिँ यहाँहरूले आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्यासेज रहेको छ साथीहरू, arteries of the heart blocked by plague can reduce the flow of blood to the heart, possibly resulting in heart attack or death. Plaque is actually fat and cholesterol that accumulates on the inside of the arteries. The arteries of the heart are small and can be blocked by such accumulation. There is a medical procedure that creates more space in the blocked artery by inserting and inflating a tiny balloon into the blood vessel. It is called coronary balloon angioplasty. Angioplasty means blood vessel repair. When the balloon is inflated, it compresses the plaque against the wall of the artery, creating more space and improving the flow of blood. Many doctors choose this technique because it is less invasive than bypass surgery, as both involve entering the blood cavity, but in bypass surgery the chest must be opened, the ribs must be cut, and the section of diseased artery must be removed and replaced. To replace it, the patient body is opened once again to acquire a healthy section of artery. Usually this blood vessel is removed from an artery located in the calf of the leg. This means the patient now has two painful incisions that must hit at the same time. There is far more risk in such bypass surgery than in angioplasty, which involves threading a thin tube called a catheter into the circulatory system and working it to the damaged artery. Angioplasty may take between 30 minutes to 3 hours to complete. It begins with a distinctive dye that is injected into the bloodstream. A thin catheter is then inserted into the femoral artery of the leg near the groin. The doctor monitors the path of the day using X-ray. He moves the tube through the heart and into the plaque-filled artery. He inflates the balloon, creating more space, deflates the balloon, and removes the tube. It is important to note that the plaque has not been removable, it has just been compressed against the side of the artery. Sometimes a stent may be implanted
tiny tube of stainless steel that is expandable when necessary. Its function is to keep the artery open. There is good news and there is bad news. The good news is that the statistics compiled are superb. 90% of all angioplasty procedures are successful. The risk of dying during an operation of this type is less than 2%. The risk of heart attack is also small, 3 to 5%. Yet heart surgeons do not take any risks lightly. Therefore, a team of surgeons stand ready to perform bypass surgery if needed. The length of the hospitalization is only 3 days. The bad news is twofold. First, this procedure uh, treats the condition but does not eradicate the cause. In 20% of the causes, there is a recurrence of plaque. Second, angioplasty is not recommended for all patients. The surgeons must consider the patient's age, physical history, how severe the blockage is, and finally the degree of damage to the artery before they make their determination. अब फिल इन द ब्ल्याङ्क्स यहाँ भर्नुपर्ने छ है, जसमा चाहिँ कम्प्लिट द सेन्टेन्स युजिङ सुइटेबल वर्ड फ्रम द प्यासेज, टु वर्ड आर एक्स्ट्रा। यहाँ चाहिँ केही हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको क्वेसन पेपरमा यसरी सोधेको छ, मैले हाइलाइट गरिदिएको छु। केही वर्डहरू छन्, त्यहाँ दिएका वर्डहरूमा चाहिँ यसरी हाइलाइट लगाएका वर्डमध्ये केही 2वटा वर्ड चाहिँ के छ त फरक रहनेछ, बाँकी रहनेछ। अब चाहिँ सही के हो त्यहाँ चाहिँ खाली ठाउँमा भर्नुपर्ने छ हामीले। एमा भनेछ द बिल्ड अफ प्लाकी है, द बिल्ड अफ डट इन द आर्टरिज क्यान रेस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो एन्ड लिड टु सिरियस हार्ट प्रब्लम, द्याट मिन्स प्लाकी। बीमा ड्युरिङ एन डट प्रोसिड्युर अ ब्यालुन इज इन्फ्लेक्टेड टु कम्प्रेस प्लाकी एग्नेस्ट द आर्टरी वाल, एन्जियोप्लास्टी। त्यसै गरी सीमा अ क्याथेटर इज इन्सर्टेड इन्टु द फेमोरल आर्टरी टु गाइड द ब्यालुन टु द ब्लक भेसल है। यो क्याथेटर चाहिँ के हो त यसको सही आन्सर हो। डीमा चाहिँ अ डट मे बी इम्प्लान्टेड आफ्टर एन्जियोप्लास्टी टु हेल्प प्रिभेन्ट द आर्टरी फ्रम क्लोजिङ अगेन स्टेन्ट है। यो शब्दहरूको अगाडि पछाडिको कुरालाई पनि एकचोटि टक्क लाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, त्यो अनुसार टक्क चाहिँ लेख्ने साथीहरू। यीमा बाइपास सर्जरी इज कन्सिडर मोर डटर देन एन्जियोप्लास्टी, के हुन्छ त इन्भ्यासिभ हुन्छ। बाइपास सर्जरी इज कन्सिडर मोर इन्भ्यासिभ देन एन्जियोप्लास्टी भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी बीमा ट्रु फल्स है, एउटा चाहिँ नट गिभन पनि दिएको छ। राइट इफ द स्टेटमेन्ट एग्री विथ द प्यासेज, फल्स इफ द इट कन्ट्राडिक्ट, एन्ड नट गिभन इफ देयर इज नो इन्फर्मेसन भनेर सोधेको छ यसरी। अमा हार्ट एट्याक इज कज ड्यु टु द ब्लकेज अफ कोरोनरी आर्टेरिज है, हार्ट एट्याककै कारणले हुन्छ त भन्दाखेरि ब्लक अफ कोरोनरी आर्टेरिजको कारणले गर्दा हुन्छ, द्याट मिन्स ट्रु। बीमा डक्टर प्रिफर बाइपास सर्जरी टु एन्जियोप्लास्टी, द्याट मिन्स इट फल्स है। सीमा अ क्याथेटर मस्ट बी डिप्ड इन्टु वाटर बिफोर युज, नट गिभन, यो सेन्टेन्स चाहिँ दिएको छैन है। त्यसै गरी डीमा द पर्पज अफ स्टेन्ट इज टु किप द आर्टरी ओपन, इट मिन्स इट इज ट्रु। ईमा मोस्ट अफ द एन्जियोप्लास्टी प्रोसिड्युर आर नट सक्सेसफुल, द्याट मिन्स इट इज फल्स। सीमा सर्ट आन्सर क्वेसन ए, वाट इज कोरोनरी balloon angioplasty? Coronary balloon angioplasty is a medical procedure in which a small balloon is inserted into a blocked artery and inflated to compress plaque against the artery walls, creating more space and improving blood flow into the heart. Bima, what is the difference between angioplasty and bypass surgery? Angioplasty is less invasive. It involves threading a catheter with a balloon into the blocked artery, while bypass surgery requires opening the chest, cutting the ribs, removing a diseased artery, and replacing it with a healthy artery from the another part of the body. C. What is a stent? A stent is a tiny, expandable stainless steel tube that is implanted
into an artery during angioplasty to keep the artery open and maintain blood flow? D. How long does it take to complete angioplasty? Angioplasty may take between 30 minutes to 3 hours to complete. E. What should surgeons consider before preferring angioplasty? Surgeon must consider the patient age, physical history, severity of blockage, and degree of artery damage before performing angioplasty. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा सेक्सन बी अन्तर्गत क्वेसन नम्बर 2 मा सर्ट आन्सर क्वेसन रहेको छ. आन्सर इन अबाउट 75 वर्ड्स इच भनेको छ. हाउ डज द यङ म्यान एक्सप्रेस रिग्रेट एट द इन्ड अफ द स्टोरी? नेजिभर्स है क्वेसन नम्बर एमा सोधेको छ. द यङ म्यान एक्सप्रेस रिग्रेट बाई रियलाइजिङ द्याट हिज एक्सन कज अननेसेसरी टेन्सन एन्ड मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ विथ हिज नेजिभर्स. ही फिल्स गिल्टी फर रियाक्टिङ hesitantly and acknowledge his mistake, showing his desire to reconcile and restore harmony in his community. B. Describe the environment of celebration on Rakesh's success, the devoted son. The environment of celebration was filled with joy, pride, and festivity. Rakesh's family and neighbors gathered together, praising his dedication, hard work, and achievement. The home was lively, filled with laughter, music, and congratulatory remark, reflecting the collective happiness and cultural importance of academic success. Or अर्को क्वेसन सोधेको छ. वाइ डज द डिजिटल लाइब्रेरी नट इन्ट्रेस्टेड द अथर अन लाइब्रेरिजबाट? द अथर फाइन्ड द डिजिटल लाइब्रेरी अनइन्ट्रेस्टिङ बिकज इट ल्याक्स द पर्सनल टेन्जिबल एक्सपेरिमेन्ट्स अफ ब्राउजिङ physical books, the sensory joy of turning page, and the atmosphere of traditional libraries that encourage curiosity and discovery. Why does the poet focus on God in his prayer and not on other creatures? Every morning wakeबाट सोधेको छ. सीमा the poet focus on the God in his prayer because he believes that God is the ultimate source of guidance, protection, and inspiration. Praying to God reflects his faith, devotion, and recognition of higher power beyond human control, rather than appealing to other creatures who cannot influence his life's outcomes. D. How do Chinese nationalists assert about the origin of human civilization? Humility. Chinese nationalists assert that human civilization originated in the China and that their culture is the most ancient and advanced. They emphasize the contribution of China to old knowledge, invention, and tradition, often portraying their civilization as superior and foundational to human development. Or how does Queen Elizabeth I use wisdom truly and wisely? Knowledge and wisdom. Queen Elizabeth uses wisdom truly and wisely by balancing knowledge with practical judgment. She makes decisions considering both the moral and political implications, ensures justice, maintain her kingdom's stability, and skillfully manners. Or advisor demonstrating leadership grounded in the intelligence and prudence. E. Do you think an ordinary man or woman is different from an actor or actress? A matter of husband. Yes, ordinary men and women differ from the actors in the term of lifestyle, public attention, and professional training. Actors often live under scrutiny, maintain a public image, and practice artistic skill, whereas ordinary individuals lead private, everyday lives without the pressure of performance and fame.
Section C, long answer question, answer in about 150 words each भनेछ relevance of the paralyzed child near Swambhu in half closed eye of the Buddha भनेछ in half closed eye of the Buddha and the slowly thinking son Balkrishna Sama present the reality of Nepal society through powerful image. The reference to the paralyzed child lying near Swambhu is highly symbolic. Swambhu is a sacred site that represents peace, spirituality, and religious devotion. However, the presence of a helpless paralyzed child outside the siren reflects the contradiction between spiritual ideals and the rash reality of suffering. It highlights social injustice, poverty, and neglect of the weak and disabled in our society. While people go to temple to worship and seek blessing, they often ignore those who are in desperate need of help. Some intention is to awaken readers' moral conscience, urging them to extend compassion beyond rituals and to act with social responsibility. Thus, the child symbolizes the ignored pain of humanity, contrasting with the spiritual silence of Swambhu. Significance of homeless children crying with hunger under bat bearing tree in Tamil in soft storm. In soft storm, Abi Subedi uses striking image to expose the darker side of the modern urban life. The picture of homeless children crying with hunger under the bat-bearing trees in the Tamil carries deep meaning. Tamil is generally seen as a place of entertainment, tourism, and luxury, but beneath the surface of wealth and nightlife, there are children suffering from hunger and neglect. This image contrasts two worlds, one of privilege and enjoyment, and the other of poverty and despair. The poets criticize the insensitivity of society that enjoy comfort while ignoring the cries of innocent children. The use of bad-bearing trees add a sense of eeriness and decay, suggesting that neglect of humanity leads to darkness. Through this, Subidi appeals to readers' emotion, urging them to show empathy, compassion, and responsibility. The image symbolizes the system of inequality and moral failure in our society, soft yet deeply disturbing. स्टोरी राइटिङ रहेको छ अर्को क्वेसन नम्बर 4 मा राइट अ रिडेबल स्टोरी बेस्ड अन द आउटलाइन गिभन बिलो राइट अबाउट 150 वर्ड्स गिभ अ सुइटेबल टाइटल एन्ड मोरल भनेको छ स्टोरी राइटिङको लागि अ मिनिस्टर वान्ट्स टु नो द रियल सिचुएसन अफ द कन्ट्री दिस गुई सेज एज अ सिभिलियन moves around the alone. Police suspect him as a terrorist, arrest him, interrogate cruelly. Minister reveals his identity. Police apologize and take advice for careful investigation. No trouble occurs for people. The main title of this story is The Minister in Disguise. Once upon a time, there was a wise minister who always wanted to know the real condition of his country. Instead of relying only on report from his officer, he decided to see things with his own eyes. One evening, he disguised himself as a poor civilian and walked around the city alone. The police on the duty noticed him moving suspiciously. Mistaking him for a terrorist, they arrested him and took him to the station. They interrogated him cruelly and asked many harassing questions. The minister remained calm and finally revealed his true identity. The police officers were shocked and immediately apologized for their behavior. The minister
The minister forgave them but advised them to investigate carefully before punishing anyone. He told them that suspicion without evidence could harm innocent people. His experiments became a lesson for the police and from that day no unnecessary trouble occurred for the citizens. मोरलमा think before you act. Hasty judgment leads to injustice. Letter writing. Write a letter to the editor of a newspaper on the harmful effect of junk food, especially among the young. Highlight the role of young people in reducing consumption and promoting healthy habit. Approximately 180 वर्डमा चाहिँ लेख्न पर्ने रहेको छ. लेटर टु द एडिटर. अब नेम अफ द न्युज पेपर द राइजिङ नेपाल, द काठमाडौँ नेपाल, द गोर्खापत्र etc. and where it is lies कहाँ अवस्थित छ. सब्जेक्ट हार्मफुल इफेक्ट अफ द जङ्क फुड एमङ युथ. सर म्याडम कसलाई लेख्न पर्यो लेख्ने. थ्रु द column of your esteemed newspaper, I would like to draw attention to the harmful effect of junk food, especially on the younger generation. Junk food such as burgers, pizza, chips, and soft drink may be tasty and easily available, but they are extremely dangerous for health. They contain excess of fat, sugar, and artificial flavor, which lead to obesity, diabetes, heart disease, and lack of concentration in studies. Nowadays, many youth are addicted to fast food because of advertisement, peer pressure, and lifestyle changes. If this habit continues, the nation will face serious health problems in the near future. Young people themselves have a vital role to play. They should be aware of these dangers, reduce their consumption of junk food, and encourage their friends to choose healthier options like fruits, vegetable, and home cooked meals. Companies, awareness programs, and self discipline can bring positive change. I hope this issue will be given priority in your newspaper. Sincerely, write your name. त्यसै गरी मेमोर राइटिङ रहेको छ. राइट अ मेमोर अफ अ मिनिङफुल ट्राभल एक्सपिरियन्स इन अबाउट 300 वर्ड भनेको छ, जसमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन अफ द इभेन्ट, इमोसनल रेस्पोन्स, रिफ्लेक्सन अन हाउ इट इन्फ्लुएन्स युवर लाइफ अर पर्सपेक्टिभ भनेर चाहिँ 10 मार्क्सको लागि सोधेको छ. अ मेमोरेबल जर्नी टु लुम्बिनी है. मेमोर चाहिँ यो रहेको छ त मेमोरेबल जर्नी टु लुम्बिनी रहेको छ, जसमा इन्ट्रोडक्सन. ट्राभल टिचेस अस लेसन बियोन्ड क्लासरुम. एमङ मेनी ट्रिप्स माई जर्नी टु लुम्बिनी द बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध रिमेन्स one of the most meaningful experience of my life. Description of the event. It was during a school vacation when I joined a group of friends and teachers on an educational tour. The long road journey from Kathmandu was filled with scenic views of fields, rivers, and plains. After hours of excitement, we finally reached Lumbini. The Mayadevi temple, Ashokan pillar, Iskyor pond, and monastic zones made me realize the historical and spiritual value of the place. Pilgrims from around the world were meditating and offering prayers. Emotional response. I felt a deep sense of peace, unity, and respect for life. The calm gardens and chirping birds filled my heart with silence and joy. Watching people from different cultures coming together inspired me greatly. Reflection. This travel changed my perspective. It taught me that journeys are not only about sightseeing but also about discovering values. Lumbini gave me the lesson of peace, tolerance, and compassion. Whether I feel disturbed, I recall that peaceful atmosphere which motivates me to remain calm. Conclusion. Thus, my journey to Lumbini was not just travel but a spiritual awakening. It continues to inspire me to live
with passion, kindness, and reflect for other. अब क्वेसन नम्बर 7 मा ग्रामर रहेको छ साथीहरू। डु एज इन्स्ट्रक्टेड रिराइट द कम्प्लिट सेन्टेन्स भनेको छ, जसमा एमा द स्मार्ट स्टुडेन्ट क्यान कम्प्लिट देयर वर्क क्रिएटिभली भनेको छ। द स्मार्ट स्टुडेन्ट क्यान कम्प्लिट देयर वर्क क्रिएटिभली भनेको अन्डरलाइन द वर्ड एडभर्ब है। एडभर्ब के हो त क्रिएटिभिटी। अनि रुलमा एन एडभर्ब डिस्क्राइब अ फर्म एडजेक्टिभ अर एनदर एडभर्ब वेयर इट डिस्क्राइब कम्प्लिट है त। त्यसै गरी बीमा वान अफ द स्टुडेन्ट इन द क्लास इज आर ह्याड बिन वर्किङ भेरी वेल नाउ डेज चुज अ करेक्ट अप्सन भनेको छ। करेक्ट अप्सन इज। रुलमा आफ्टर वान अफ प्लस प्लुरल नाउन द भर्ब अग्री विथ द सिङ्गुलर सब्जेक्ट। त्यसै गरी सीमा सी अलवेज गोज टु स्कुल डट फुट फिल इन द करेक्ट प्रिपोजिसन भनेको छ। करेक्ट प्रिपोजिसन इज अन। रुलमा फिक्स फ्रेज गो अन द फुट नट बाई फुट। डीमा मस्ट सी मस्ट मे माइट क्यान नट ह्याभ फिनिस द बुक आई प्रोभाइडेड चुज करेक्ट मोडल भनेको छ। करेक्ट मोडल इज मस्ट। मस्ट ह्याभ प्लस पास्ट पार्टिसिपल एक्सप्रेस स्ट्रङ लोजिकल सर्टेनिटी अबाउट द पास्ट। ईमा बाई कमिङ भाद्र वी गेट आवर एक्जाम रिजल्ट। करेक्ट verb form. Correct verb form is will get. Future event is expressed with the will plus base verb. Happened her hard work she couldn't get success. She used connective. Correct connective in spite of. Rule ma in spite of despite plus noun gerund shows construct. G ma JG farewell publish the Singapore ग्रिप भनेको छ। डट ओज हिज लास्ट भनेको छ। कम्प्लिट बुक भन्छ। युज रिलेटिभ क्लज भनेको छ। रिलेटिभ क्लज विच ओज हिज लास्ट कम्प्लिट बुक। रुल रिलेटिभ प्रोनाउन विच रिफर टु अ थिङ अर बुक एन्ड एड इन्फर्मेसन। एजमा इट डिडन्ट स्टप रेनिङ टु रेन एस्टरडे चुज इन्फिनाइटिभ अर जेरन्ड भन्छ। करेक्सन फ्रम ट्रेनिङ जेरन्ड वर्ब भनेको जहिले पनि आइएनजी लगाएको हुन्छ साथीहरू है। रुल आफ्टर स्टप वी नर्मली युज verb plus ing so activity. आइमा एक्सपर्ट estimate that 1.35 billion people speak English in the world change into passive. Passive फर्ममा it is estimated भनेर हामीले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। रुल इन passive voice subject become receiver of action. Expert estimated it is estimated. My sister said to me, did you pay attention at that time? Change into indirect speech. Indirect speech ma rule in reported speech past simple past perfect question from statement from with if whether. Vocabulary स्पेलिङ साउन्ड एन्ड इडियम्स चुज गर्नुपर्ने छ। कपी द करेक्ट अल्टरनेटिभ भनेको छ। विच वर्ड हेज अ डिफ्रेन्ट फाइनल कन्सोनेन्ट साउन्ड भन्छ। ब्रिज ठिक छ। रिजन राइज प्लिज कज सबैको अन्तिममा जेट हुन्छ, तर ब्रिजको अन्तिममा चाहिँ अन्तिम धरी के हुन्छ त डी फरक छ। विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल भन्छ एकोमोडेट है। सही स्पेलिङ एकोमोडेटको दुईवटा सी र दुईवटा के हुन्छ एम हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। विच वर्ड डज नट ह्याभ अ पर्फिक्स हुन्छ डिस्ट्रिक्ट। डिसओन डिसक्वालिफाइड डिसस्याटिस्फाइड सबैमा डिस पर्फिक्स छ, तर डिस्ट्रिक्टमा कुनै पनि पर्फिक्स छैन। पर्फिक्स भनेको जहिले पनि अगाडि लाग्छ। सफिक्स र पर्फिक्स भन्ने हुन्छ पछाडि र अगाडि लाग्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। डीमा विच वर्ड कम बिट्विन बेनिफिसियल एन्ड बेनिभोलेन्ट इन द डिक्सनरी अर्डर बेनिफ्याक्टर ठिक छ। डिक्सनरी अर्डर बेनिफिसियल बेनिफ्याक्टर बेनिफिट बेनिफिस बेनिडिक्सन बेनिभोलेन्ट है। यसरी हामी चाहिँ मिलाउन सक्छौँ क्रमलाई। ईमा हि बर्न द मिडनाइट ओइल टु कम्प्लिट द प्रोजेक्ट भन्छ। वर्क भेरी हार्ड है के द वर्क भेरी हार्ड। बर्न द मिडनाइट ओइलको अर्थ हो रातभर मेहनत गरेर काम गर्नुलाई के भन्छ बर्न द
मिडनाइट भनेर भनिन्छ। साथीहरू, यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यहाँहरूको आउँदै गरेको पूरक परीक्षालाई मध्यनजर गरेर कक्षा 12को पूरक परीक्षालाई मध्यनजर गरेर गराएको यो भिडियो एकदम छोटो थोरै समयमा गराउने हुँदाखेरि धेरै एक्सप्लेनेसन भन्दा नि यसको सही उत्तरको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेको छु। पक्कै पनि यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा यहाँहरूले के कस्तो विषयवस्तुको भिडियोहरू चाहनुहुन्छ कमेन्टमा लेख्न पनि नभुल्नुहोला। ओके, सी यू नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।